and last lecture we study about this ozone layer and about the ozone. So see what is ozone. First of all, ozone is the allotrope of oxygen. Naturally it is prepared by the photochemical reaction, but artificially we can also prepare the ozone. So how we prepare the ozone artificially? That is by using the oxygen gas. The silent discharge of the oxygen gas, it prepare ozone, and that is also called as ozonized oxygen. This silent discharge is useful because to prevent the decomposition of the ozone. Next we study about its physical properties. That is, gaseous ozone is a pale blue, liquid ozone is a dark blue, solid ozone is the violet black in color. They have very pungent odor. At a higher concentration they are very harmful and it causes the nausea and headache. Okay, and the ozone is diamagnetic in nature and it is less stable. Then also we study about its structure. So this is the structure of ozone. We study the resonating structure of ozone. Now see, ozone depletion. We are going to see one more point about the ozone, that is ozone depletion. So see what is the ozone depletion. The meaning of this ozone depletion is the thinning of ozone layer. Thinning of ozone layer. सो थिनिंग ऑफ ओझोन लेअर म्हणजे काय? ओझोन लेअर काय होती आहे? अप्पर ॲटमॉस्फिअर मध्ये थिन होत चालली आहे, पातळ होत चालली आहे, राईट? सो थिनिंग ऑफ ओझोन लेअर इन अ अप्पर ॲटमॉस्फिअर called as ozone depletion. ह्याला म्हणतात ओझोन डिप्लेशन. अप्पर ॲटमॉस्फिअर मध्ये ओझोनची जी लेअर आहे ती थिन होत चालली आहे अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज ओझोन डिप्लेशन. सो द थिनिंग ऑफ ओझोन इन अप्पर ॲटमॉस्फिअर. नेक्स्ट सी, जसं आपण म्हटलं, आपण कालच पाहिलं होतं की ओझोन काय करतो. ओझोन in upper atmosphere which protect us from the harmful UV radiation to directly reach on the earth. Hence this is called as ozone umbrella. मग आता हे डिप्लेशन का होतंय ते पाहूया आपण. वाय दिस डिप्लेशन इज ड्यू टू द पॉल्युशन. बेसिक आहे की पॉल्युशनमुळे डिप्लेशन होतंय. पण मग पॉल्युशनमध्ये पण मग कोणत्या गॅसेसमुळे डिप्लेशन जास्त प्रमाणात होत आहे ते पाहूया आपण. सो डिप्लेशन ऑफ ओझोन इट इज caused by nitrogen oxide, that is NO gas. This gas is also known as nitrogen oxide or nitric oxide, and this is released from exhaust system of cars किंवा सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स. पहा, समजावून घ्या. ओझोन लेअर डिप्लेट का होतीये? त्याचं एक कारण हा आहे, हा गॅस नायट्रिक ऑक्साईड किंवा नायट्रोजन ऑक्साईड. मग हा गॅस कुठून रिलीज होतो? इट इज रिलीजेस फ्रॉम द एक्झॉस्ट सिस्टीम ऑफ कार्स और द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स. ओके, तर त्या एरोप्लेन्समधून हा काय होतो, बाहेर निघतो एक्झॉस्टमधून. दॅट्स वाय इट पॉल्यूट द एअर अँड इट कॉजेस द डिप्लेशन ऑफ ओझोन. नेक्स्ट वन इज डिप्लेशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डिप्लेशन अजून कशामुळे होते मग पहा. इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय chlorofluorocarbon gas. See, this is also one type of gas. It is also known as CFC gas. CFC gas देखील म्हणतात ह्याला, किंवा chlorofluorocarbon gas, or this gas is also known as freons. ठीक आहे, आपण इथेच लिहूया. ह्या गॅसला अजून काय म्हणतात पहा, CFC देखील म्हटलं जातं, किंवा ह्या गॅसला अजून फ्रिऑन्स देखील म्हटलं जातं.
So it is caused by the chlorofluorocarbon, CFC, or the freon. One and the same, all three are the name of the chlorofluorocarbon due to this gas, and it is released from this gas is released from refrigerators or air conditioners, that is fridge and AC. रेफ्रिजरेटर्स अँड एअर कंडिशनर्स. ओके, तर ह्यांच्यामधून हा गॅस काय होतो, पास होतो, आणि therefore the pollution is caused and ozone layer get depleted. तर गॅस कोणता आहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गॅस. It is released from the refrigerators or the AC. Right? Next, हा एक मेजर इन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम आहे पा, ओझोन लेअर डिप्रेशन. आणि हा ओझोन लेअर डिप्लेशनमुळे UV रेज डायरेक्टली काय होतात, अर्थवर रीच होऊ शकतात. This is a very very big environmental problem, and due to this environmental problem the harmful UV radiation of the sun, they directly reaches on the earth and they can causes a various diseases. खूप सारे वेगवेगळे डिसीजेस ते कॉज करू शकतात. मग त्यांचे हार्मफुल इफेक्ट्स किंवा साईड इफेक्ट्स किंवा डिसीजेस काय काय आहेत पा. So it causes, this depletion causes increase in rate of skin cancer, स्किन कॅन्सरचा रेट इंक्रीज होतोय, आय कॅट्रॅक्ट्स वाढतात आहे, and it also damages genetic as well as immune system. आपली जेनेटिक किंवा इम्युनिटी सिस्टीम देखील काय होते, त्याच्यामुळे वीक होते, डिक्रीज होते. राईट. सो डिप्लेशनमुळे काय काय होते पहा, इट कॉजेस द इंक्रीज इन द स्किन कॅन्सर, it causes an increase in the skin cancer, eye cataracts, and also damages the genetic and immune system. Okay? So these are the all all we study about the ओझोन, की ओझोन लेअर डिप्लेट होते म्हणजे काय होते, अप्पर लेअर थिन होते ॲटमॉस्फिअरची, त्याला म्हणतात ओझोन डिप्लेशन. मग त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की कशामुळे होते. सो ओझोन लेअर डिप्लेट कशामुळे होते, लाईक गॅस लाईक नायट्रिक ऑक्साईड किंवा नायट्रोजन ऑक्साईड, की जो कशामधून एक्झॉस्ट होतोय, बाहेर पडतोय, कार्स किंवा सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्समधून बाहेर पडतोय. दुसरा गॅस आपण पाहिला डिप्लेशन साठी कारणीभूत असणारा, दॅट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन गॅस, की जो गॅस कशामधून बाहेर पडतोय, रेफ्रिजरेटर्स किंवा एअर कंडिशन्समधून बाहेर पडतोय. आणि नेक्स्ट आपण पाहतोय की ड्यू टू दिस डिप्लेशन, हा डिप्लेशन एक मेजर प्रॉब्लेम आहे इन्व्हायरमेंटचा. आणि ड्यू टू दिस डिप्लेशन दिस ओझोन लेअर get depleted and it causes an increase in rate of skin cancers, eye cataracts, as well as damaged genetic system, immune system, etc. Okay. Next we are going to see about its uses. मग आता ओझोनचे युजेस काय काय आहेत ते पाहूयात पहा. See, it is used to purify the air, in crowded places. For example, in a cinema hall or railway tunnels.
सिनेमा हॉलमध्ये किंवा रेल्वे टनेल्स ह्यांच्यातली एअर प्युरिफाय करण्यासाठी ओझोनचा यूज केला जातो. सो बेसिकली ओझोन इज यूज टू प्युरिफाय द एअर in a crowded places like a cinema hall or the railway tunnels, etc. Next, use of ozone is it sterilizes drinking water by oxidizing the germs and bacteria in it. See, it sterilizes drinking water by oxidizing bacteria and germs. Okay. Now see, the next use is it is used as a bleaching agent. It is used as ब्लीचिंग एजंट. ह्याला ब्लीचिंग एजंट म्हणून देखील यूज करतो आपण. फॉर एक्झाम्पल, it is used as a bleaching agent in a delicate fabrics, starch, waxes, waxes and delicate fabrics like a silk, wax, then we can say starch or delicate fabric like silk. ओके. सो इट इज यूज्ड ॲज अ ब्लिचिंग एजंट. ब्लिचिंग एजंट म्हणून त्याला यूज करतात. आता ब्लिचिंग एजंट म्हणजे काय? व्हाईटनिंग एजंट, राईट. ब्लीच करतो आपण, कपड्यांना पण ब्लीच करतो आपण, म्हणजे आपल्याला व्हाईटनिंग एजंट म्हणतात त्याला. एखाद्या कंपाऊंडचा कलर्ड मॅटर त्याला रिमूव्ह करण्यासाठी यूज करतात. कलर मॅटरचा कलरलेस मॅटर करण्यासाठी जो एजंट यूज करतात त्याला म्हणतात ब्लिचिंग एजंट. सो दिस ओझोन इज यूज्ड ॲज ए ब्लिचिंग एजंट. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ synthetic camphor. Synthetic camphor and potassium permanganate. सिंथेटिक कॅम्फर, कॅम्फर म्हणजे कापूर, तर सिंथेटिक कॅम्फर बनवण्यासाठी देखील ओझोनचा यूज होतो. आणि केमेनोफोर, पोटॅशियम परमॅग्नेट बनवण्यासाठी देखील ह्याचा यूज होतो, ओझोनचा यूज होतो. ठीक है. So this is about the ozone. We study all about the ozone from the last lecture we started ozone. So anyone have any problem in the ozone, or all of you get it about the ozone? Okay Mansi, ठीक है. Okay, okay, yes, correct. Okay, so we start the next point, right? आता पहिल्यांदा आपण पॉईंट पाहिला होता कंपाऊंड्स ऑफ ऑक्सिजन. इन दॅट वी स्टडी अबाउट द ऑक्सिजन, दॅट इज डायऑक्सिजन अँड ओझोन. हे दोन कंपाऊंड्स आपण स्टडी केले, डायऑक्सिजन आणि ओझोन, ऑक्सिजनचे कंपाऊंड. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर. आता नेक्स्ट पॉईंट आपण नवीन पॉईंट स्टार्ट करतोय, दॅट इज कंपाऊंड्स ऑफ सल्फर. Compounds of sulfur. So see, the first compound of sulfur is sulfur dioxide. Sulfur dioxide, that is SO2. So this is the first compound of sulfur. मग पाहूया त्याची प्रिपरेशन रिॲक्शन. Dioxide. Yes. Preparation reaction. So preparation reaction, first of all from sulfur we are going to prepare the, this is very easy method, the direct combination method. From the sulfur we get a sulfur dioxide. When directly sulfur is treated with
oxygen, when sulfur is directly treated with the oxygen, it gives you sulfur dioxide. This is a very easy reaction, simple reaction. From a sulfur we can prepare the sulfur dioxide. Next reaction is from sulfite we are going to prepare the sulfur. SO2 च्या पुढे टीचर जी इन ना Yes, that is a gas. Okay. गॅस Hmm. O2 च्या पुढे पण गॅस. सी काय होतं माहिती आहे का, आपण ते ऑलवेज लिहितो असं नाही. तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही करणार आहात तुम्ही नोट्समध्ये पाहून ते लिहू शकता, बिकॉज इट इज व्हेरी व्हेरी टाईम कन्झ्युमिंग. सो ते तुम्ही नाही लिहिलं तरी इट्स ओके. पण ज्यावेळेस तुम्हाला समजा स्पेसिफिकली रिॲक्शन्स ज्यावेळेस बॅलन्स करायला येतात त्यावेळेस ते लिहिणं जास्त गरजेचं आहे. ओके. सो लिहिले तर ओके मॅम. बेटर आहे, म्हणजे लिहिलं तर काही त्याच्यामध्ये फॉल्ट नाही आहे. बट कधी कधी आपण रिॲक्शन्स लिहितो ना, तर ह्या गोष्टी थोड्याशा लेफ्ट आउट करून टाकतो, कारण का आपल्याला तेवढा टाईम नसतो. आपण 12वीमध्ये ऑलमोस्ट लॉट्स ऑफ रिॲक्शन्स, म्हणजे ऑर्गॅनिकमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर आपण लॉट्स ऑफ रिॲक्शन्स पाहणार आहे. मग तिथे जर आपण ह्या गोष्टी करत राहिलो तर आपल्या सिलेबसला टाईम नाही पुरत, राईट. म्हणजे हे तुम्ही क्वेश्चन विचारलं, दॅट इज व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. पण मग ह्या गोष्टी तुम्ही नोट्समध्ये पण करून घेऊ शकता एखाद्या वेळेस जर राहिली तर, राईट. ओके. नेक्स्ट आहे फ्रॉम सल्फाईट. आता सल्फाईट पासून आपण बनवणार आहोत sulfur dioxide, right? We are going to see the preparation for the sulfur dioxide. So we are going to write the reaction. This is a sodium sulfite. When we are going to add a H2SO4 on a sodium sulfite, we get here sodium sulfate plus water plus sulfur dioxide. Okay. So here we prepare this kind of sulfur dioxide. This is your interested product SO2. This is your interested product SO2. सल्फाईट पासून आपण काय बनवणार, सल्फेट. आता सल्फाईट कधी असणार आहे किंवा त्याला सल्फाईट कधी म्हणायचे पहा, वेन हा जर सल्फर आपण ह्या सल्फरची जर ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट केला, कॅन यू फाइंड आउट ऑक्सिडेशन नंबर फॉर दिस सल्फर, प्लीज फाइंड आउट. आणि हा सल्फर मी ज्याला अंडरलाईन केलं आहे त्या दोन्ही सल्फरचे ऑक्सिडेशन नंबर फाइंड आउट करून मला पटकन सांगा. सांगायचंय टीचर. 4 येस, किती येतोय? +4 +4. ओके. +4 फॉर दिस फर्स्ट सल्फर +4. व्हेरी नाईस, करेक्ट. फॉर दिस सल्फर +4 5 +6 yes, Rani, can you repeat please? +6 Very nice, very good, right. +6. So this is a +6. Okay. +6. मग आता सल्फाईट कधी म्हणतोय आपण, ज्यावेळेस सल्फर +4 मध्ये असतो त्यावेळेस त्याला सल्फाईट म्हणतात. ज्यावेळेस सल्फर -2 मध्ये असतो त्यावेळेस त्याला सल्फाईड म्हणतात. आणि ज्यावेळेस सल्फर +6 मध्ये असतो त्यावेळेस त्याला सल्फेट असं ॲब्रिवेट केलं जातं. ओके. सो मी ते ह्यांची नावं लिहिते पहा. दिस इज अ सोडियम सल्फाईट. दिस इज सोडियम सल्फेट, राईट. आणि मी अजून एक सांगितलं तुम्हाला सल्फाईड, तो मी इथे फक्त बाजूला लिहून ठेवते. ज्यावेळेस सल्फर -2 मध्ये असतो त्यावेळेस त्याला म्हणतात सल्फाईड ड. ओके. सो सल्फरच्या ह्या ऑक्सिडेशन स्टेटवर आपण त्यांचे नॉमेनक्लेट करतो, त्यांना वेगवेगळ्या नावाने हे करतो. सो +4 मध्ये असेल तर सोडियम सल्फाईड. नाव सोडियम सल्फाईटमध्ये ज्यावेळेस आपण H2SO4 चे ॲडिशन करतोय, वी गेट सल्फर डायऑक्साईड. नेक्स्ट फ्रॉम सल्फाईड. आलाय खाली पॉईंट सल्फाईडचा परत. सल्फाईड पासून आपण बनवणार आहोत सल्फर डायऑक्साईड. So in this reaction, when zinc sulfide
is treated with the oxygen, it gives you, on heating, it gives you zinc oxide plus sulfur dioxide. We are going to balance this reaction. 2 moles. So here we get 2 moles of zinc sulfide and 2 moles of zinc oxide. So this is a zinc oxide. This is a zinc sulfide. So झिंक सल्फाइड मध्ये सिंपल ज्यावेळेस आपण ऑक्सिजनचे ॲडिशन करतो वी गेट दिस काइंड ऑफ सल्फर डायऑक्साइड गॅस. ओके, सो दिस इज अ प्रिपरेशन रिॲक्शन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. नेक्स्ट आता हा सल्फाइड इथे जर तुम्ही पाहिलं तर झिंक +2 मध्ये आहे आणि हा सल्फर जो आहे तो -2 मध्ये आहे. सो झिंक इज इन +2, सो दिस इज इन -2, म्हणून ह्याला म्हणतो आपण सल्फाइड. करेक्ट. So zinc sulfide. Next reaction for the zinc sulfide is when an iron pyride, or it is also called as iron sulfide, FeS2. This is an iron pyride. When it is subjected to the oxygen, it gives you ferric oxide, Fe2O3 plus sulfur dioxide gas. Okay. So this is a sulfur dioxide gas, ferric oxide, zinc sulfide, zinc नाही, iron pyrite. Iron pyrite किंवा iron sulfide देखील म्हणतात त्याला, iron pyrite or iron sulfide. So this is a oxygen gas, and when iron pyrite subjected to the oxygen gas we get a ferric oxide. So your main interested product is the sulfur dioxide, and we get here sulfur dioxide like this. Okay, so these are the different preparation reaction of the sulfur dioxide. ह्या वेगवेगळ्या प्रिपरेशन रिॲक्शन होत्या सल्फर डायऑक्साइडचे. पहिली सोपी मेथड होती फ्रॉम सल्फर प्लस ऑक्सिजन इट गिव्स अ सल्फर डायऑक्साइड. देन फ्रॉम सल्फाइड, from sodium sulfide, when it is added in a H2SO4 it gives a sodium sulfate and sulfur dioxide. Next from sulfide we get a sulfur dioxide. Next we are going to see about its physical properties. Physical properties पाहूयात पहा. So this sulfur dioxide, that is SO2, this is a colorless and pungent odor. हा कलरलेस असतो आणि पंजंट ओडर असतो याचा. पंजंट ओडर म्हणजे खूप जास्त खराब स्मेल असतो याचा. दिस गॅस इज व्हेरी पॉयझनस गॅस. नेक्स्ट, it is highly soluble in water. हायली सॉल्युबल असतो वॉटरमध्ये. आपण ह्याची रिॲक्शन मागे देखील केलेली आहे. सो सल्फर डायऑक्साइड व्हेन इट इज ॲडेड इन अ वॉटर, it is highly soluble in water and it gives you sulfurous acid. Okay, this is sulfurous acid. इथे आपल्याला सल्फ्युरस ॲसिड असं नावाचा कंपाऊंड भेटतो आणि इट हॅज अ बॉइलिंग पॉईंट. इट्स बॉइलिंग पॉईंट इज 263 Kelvin. Okay, so these are the simple physical properties of sulfur dioxide. कलरलेस आहे, पंजंट ओडर आहे, पॉयझनस आहे, हायली सॉल्युबल आहे वॉटरमध्ये आणि त्याचा बॉइलिंग पॉईंट 263 Kelvin आहे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इम्पॉर्टंट केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर द सल्फर डायऑक्साइड. Chemical properties of sulfur dioxide. So the very first chemical property of sulfur dioxide is reaction with Cl2.
that is chlorine. Reaction with chlorine. Chlorine बरोबर काय रिॲक्शन होते पाहूयात का. When sulfur dioxide is treated with the chlorine, sulfur dioxide ची SO2 reaction Cl2 chlorine SO2 Cl2 so the name of this compound is sulfuryl chloride. In presence of catalyst we do this reaction. So charcoal is used as a catalyst here. Okay, so we get this kind of sulfuryl chloride as a compound. So sulfur dioxide simple reaction आहे. सल्फर डायऑक्साइड मध्ये क्लोरीन टाकला, सल्फ्युरिल क्लोराइड भेटला in presence of charcoal as a catalyst. Next reaction we are going to see, that is reaction with oxygen. Okay, अथवा when sulfur dioxide is reacted with oxygen, that is O2, in presence of catalyst, that is vanadium pentoxide, it gives you sulfur trioxide. This is a sulfur dioxide. So sulfur dioxide मध्ये जर oxygen addition केली in presence of vanadium pentoxide as a catalyst, we get a sulfur trioxide as a compound. See next reaction, that is reaction with sodium hydroxide. That is sodium hydroxide. So sulfur dioxide, when it is treated with the sodium hydroxide, it gives you sodium sulfite plus water. सो सॉल्ट तयार करेल. ही रिॲक्शन आपण मागे ॲसिडिक ऑक्साईड बेसिक ऑक्साईड्समध्ये पाहिली होती. सो हा ॲसिडिक ऑक्साईड आहे. ॲसिडिक ऑक्साईडला जर बेस बरोबर ट्रीट केला, सो इट गिव्स यू सॉल्ट अँड दिस सॉल्ट, नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज सोडियम सल्फाइट. sodium sulfide. Right. Okay. So this is the reaction for the preparation. This is a reaction for the sulfur dioxide. Next reaction we are going to see, reaction with the sodium sulfite. So काय reaction होते पहा. This is a sodium sulfide, Na2SO3, plus we are going to add the sulfur dioxide in this. This sodium sulfide is diluted by the water, so we get in this reaction sodium hydrogen sulfide. Okay, so sodium bisulfite किंवा ह्याला आपण अजून sodium hydrogen sulfide. Okay, so sodium sulfide मध्ये जर sulfur dioxide ची addition केली, तर we get this kind of sodium hydrogen sulfide, or it is also called as sodium bisulfide. Next, we are going to study its reducing property. Reducing property of this sulfide. See, FeCl3
when we are going to add a sulfur dioxide in it, it gives you ferric chloride plus H2SO4 plus HCl. Okay, so जर हा सल्फर पाहिला आपण, if you consider this sulfur, the oxidation number for this sulfur is plus 4, sorry, आणि ऑक्सिडेशन नंबर फॉर दिस सल्फर इज प्लस 6. या फ्लोरीनचा ऑक्सिडेशन, या Fe आयनचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे प्लस 3 आणि या आयनचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे प्लस 2. सो आपण इथे रिड्युसिंग प्रॉपर्टी पाहतोय पा सल्फरची. नाउ सी हिअर, दिस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. बरोबर, फ्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर इथे काय झालाय, डिक्रीज झालाय. म्हणजेच फ्लोरीनचं काय झालं इथे, रिडक्शन झालंय. तर ते रिडक्शन कुणी केलंय, मग या सल्फर डायऑक्साइडने ते रिडक्शन केलं बा. सॉरी, हा सल्फर डायऑक्साइड, ह्याचा ऑक्सिडेशन नंबर प्लस 4. आता ते रिडक्शन कुणी केलंय, ह्या सल्फर डायऑक्साइडने केलं. बरोबर. सो व्हॉट इज अ रिड्युसिंग एजंट? प्लीज रेज युअर हँड. हँड रेज करा, मी त्याला विचारेल. व्हॉट इज रिड्युसिंग एजंट? No one knows what is reducing agent. You study one chapter in 11th. That is the, yes, Rani. What is reducing agent? The species which reduce another species and undergoes oxidizing. Very good. Okay, correct. So simply आपण लक्षात ठेवूया की जी स्पेसिस दुसऱ्याला रिड्यूस करते आणि स्वतः काय होते, ऑक्सिडाइज होते, त्याला म्हणतो आपण रिड्युसिंग एजंट. करेक्ट आहे. द स्पेसिस विच ऑक्सिडाइजेस, विच रिड्युसेस अनदर स्पेसिस अँड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. बरोबर. आता पहा, ही स्पेसिस जी आहे ही दुसऱ्याला काय करेल, रिड्यूस करेल आणि स्वतः ऑक्सिडाइज होईल. द स्पेसिस विच रिड्युसेस अनदर स्पेसिस अँड इटसेल्फ गेट ऑक्सिडाइज्ड, इट इज कॉल्ड एज रिड्युसिंग एजंट. जी दुसऱ्याला रिड्यूस करेल आणि स्वतः ऑक्सिडाइज होईल. आता ह्याने दुसऱ्याला म्हणजे आयनला तर रिड्यूस केले, पण स्वतः ऑक्सिडाइज झालंय का ते पाहूया आपण. हे पहा, प्लस 4 टू प्लस 6, म्हणजेच ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला, म्हणजेच इथे काय झालं, ऑक्सिडेशन झालं. सो इट प्रूव्स दॅट दिस स्पेसिस विच रिड्युसेस another species and itself get oxidized. That's why SO2 acts as a reducing agent. म्हणून SO2 हा रिड्युसिंग एजंट म्हणून ऍक्ट करतो, कारण तो दुसऱ्याला रिड्यूस करतोय आणि स्वतः ऑक्सिडाइज होतोय. ह्याच्यासारखं जर आपण अजून एखादं एक्झाम्पल पाहिलं, if you study about the Kamenophore reaction, potassium permanganate in presence of SO2 plus H2O, it gives you potassium sulfate plus manganese sulfate plus H2SO4. Okay, so if you consider about this sulfur, ह्या सल्फर बद्दल जरी तुम्ही पाहिलं, हा आहे ते प्लस 4 मध्ये, हा इथे आहे प्लस 6 मध्ये, इथे देखील तो आहे प्लस 6 मध्ये, म्हणजेच ह्याचं ऑक्सिडेशन झालंय. म्हणजेच बट ऑब्वियसली ह्यांनी एम ला रिड्यूस केलेलं असेल. पाहूयात, एम ची ऑक्सिडेशन स्टेट इथे येईल प्लस 7. बरोबर, प्लस 7 आणि इथे आहे ती प्लस 2. राईट. सो बट ऑब्वियसली एम ला त्याने रिड्यूस केलंय आणि स्वतः काय झालंय, ऑक्सिडाइज झालाय. सो दॅट्स वाय इट ॲक्ट्स एज ए रिड्युसिंग एजंट. म्हणून सल्फर डायऑक्साइड इट ॲक्ट्स एज अ रिड्युसिंग एजंट. ओके, next we are going to see about the structure of sulfur dioxide. सगळ्यांना रेडॉक्स रिॲक्शन लक्षात असावा, आणि नसेल लक्षात तर एकदा तुम्ही रेडॉक्स रिॲक्शनला रिवाइज करा. 11वीचा चॅप्टर आहे, पूर्ण चॅप्टर तुम्ही त्याच्यावर शिकलाय की ऑक्सिडेशन नंबर कसा फाइंड आउट करायचा आहे, रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणजे काय आहे. राईट. ओके,
So the next we are going to see, that is structure of sulfur dioxide. Structure of sulfur dioxide. So see, जसं ओझोनचं स्ट्रक्चर आहे, सिमिलरली the structure of sulfur dioxide is like this angular structure. These are the lone pair of electron. त्याचा हे स्ट्रक्चर आहे सल्फर डायऑक्साईडचं. जसं ओझोनचं स्ट्रक्चर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर होतं, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर डायऑक्साईड, राईट. तिच्या त्याच्यात बॉन्ड अँगल कितीचा होतो? येस येस, आपला पॉईंट ऑन गोईंग आहे, अजून आपल्याला तो पॉईंट येणार आहे. इफ वी लेफ्ट द पॉईंट देन यू कॅन आस्क, राईट. तर त्याचा बॉन्ड अँगल असतो 119.5 डिग्री. सो हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे, ते अगोदर समजावून घ्या पहा. हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय, हा पाय बॉन्ड आहे. सो पाय बॉन्ड इज डिलोकलाइज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोझिशन. त्याची ओरिजिनल पोझिशन इथे होती, बट फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोझिशन इट कॅन बी डिलोकलाइज्ड टू दिस पोझिशन. That's why we get this another kind of structure, and so this structure is known as resonating structure of SO2. This is a resonating structure of SO2. And now see, the bond angle of this resonating structure of SO2 is, हा जो बॉन्ड अँगल असतो तो आहे 119.5 डिग्री. ओके, सो दिस बॉन्ड अँगल इज 119.5 डिग्री. Next, see uses. Uses of sulfur dioxide we are going to see. This sulfur dioxide, it is used in manufacturing of H2SO4 that is sulfuric acid. Sorry, सल्फ्युरिक ॲसिडच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये, ॲज वेल ॲज आत्ताच आपण सोडियम बायसल्फाईट मागे प्रिपेअर केला होता पहा. सो सोडियम बायसल्फाईट म्हणजे सोडियम हायड्रोजन सल्फाईड. सी हिअर वी प्रिपेअर द सोडियम हायड्रोजन सल्फाईड. सी हिअर, ओके. या रिॲक्शनमध्ये आपण SO2 पासून सोडियम हायड्रोजन सल्फाईड बनवला, दिस सोडियम हायड्रोजन सल्फाईड. So this is used in a preparation of sodium hydrogen sulfide as well as in a H2SO4 by the contact process. So that detailed process we are going to see afterward. ह्याच्या पुढचाच पॉईंट आहे सल्फ्युरिक ॲसिड, त्याच्यामध्ये आपण ह्याची डिटेल प्रिपरेशन मेथड पाहणार आहोत. सो पहिला पॉईंट, पहिला यूज आपण पाहिला, SO2 इज यूज्ड इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ H2SO4 and sodium bisulfide. It is also used in a refining petroleum and sugar industry. See, it is used in refining petroleum and sugar industries. शुगर इंडस्ट्रीजमध्ये आणि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीजमध्ये रिफायनिंगसाठी यूज केला जातो. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन, हा ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सो इट इज यूज ॲज अ ब्लिचिंग एजंट. सो इट इज यूज इन ब्लिचिंग ऑफ वूल
अँड सिल्क. वूल आणि सिल्कला ब्लीच करण्यासाठी देखील यूज केला जातो हा. नेक्स्ट, इट कॅन बी ऑल्सो यूज ॲज ए अँटी क्लोर म्हणजे क्लोरीन रिमूव्ह करण्यासाठी, किंवा इट इज यूज ॲज अ डिसइन्फेक्टंट म्हणजे फ्लोर क्लिन्झर वगैरे म्हणून देखील यूज केला जातो. सो वी आर गोइंग टू राईट इट इज यूज्ड ॲज अँटी क्लोर एजंट म्हणजेच क्लोरीन रिमूव्ह करण्यासाठी, अँड ऑल्सो इट इज यूज्ड ॲज अ डिसइन्फेक्टंट. डिसइन्फेक्टंट म्हणून देखील यूज केला जातो. ओके. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह. इन अ फूड. फूडमध्ये प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून देखील यूज केला जातो पाहायचा. नेक्स्ट, दिस लिक्विड एसओ2 इज यूज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. सो हा सॉल्व्हंट म्हणून देखील यूज केला जातो इन नंबर ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्स. ओके. खूप सारे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक रिॲक्शन्समध्ये ॲज अ सॉल्व्हंट so it is used as a number of in a number of organic reaction as a solvent. So this is all about the sulfur dioxide. So uses कोणते कोणते पाहिले होते पहा आपण. It is used in manufacturing of sulfuric acid or a sodium bisulfide. It is also used in refining petroleum sugar industries, as well as it is used for the bleaching wool or the silk. Anti-chlor agent म्हणून किंवा disinfectant म्हणून देखील यूज केला जातो. Next, it is used as a preservative in a food, and also it is used as a solvent in number of organic and inorganic reactions. Yes, Atharva, you have any problem? Hello. Yes. Yes, Atharva, you have any problem? ठीक आहे. तर पहा मग आज आपण काय पाहिलं. Okay. So today we study about the sulfur dioxide as well as ozone. दोन कंपाऊंड्स आपण कंप्लीट केले, सल्फर डायऑक्साईड आणि ओझोन. राईट. सल्फरचा अजून एक कंपाऊंड बाकी आहे, दॅट इज सल्फ्युरिक ॲसिड, दॅट वी विल स्टडी टुमारो. सो एनी प्रॉब्लेम इन द ओझोन, डायऑक्सिजन और द सल्फर डायऑक्साईड. तीन कंपाऊंड्स कंप्लीट झालेत पहा आपले, ओझोन, डायऑक्सिजन अँड सल्फर डायऑक्साईड. सो इज देअर एनी प्रॉब्लेम इन दिस? ओके गोकुळ, ठीक आहे. यस रोहिणी, थँक्यू. अक्षय, वैष्णवी, येस, सार्थक, प्रेम, अथर्व, मानसी. ओके, ठीक आहे. सगळ्यांना समजलं असेल तर आपण उद्या पुढच्या पॉईंटकडे जाऊया. येस, मसिरा, साक्षी, वैष्णवी, अनिल. ओके, थँक्यू.